Satini me satini, satini pil down moche. 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 Vivant la souffler, mang la li tomber. Mélina li ramasser, mais dans ce type pas la li aller. Vivant la souffler, mang la li tomber. Mélina li ramasser, mais dans moche. Before, our forefathers came from India, from different parts of India, whether it's Chennai, Pondicherry, Mumbai, northern or southern part of India. So when they came, they immigrated in Mauritius, and this is from for years. So they have progressed a lot. They have been laborers in the beginning, working on in the sugarcane fields, and they have during the years have had prosperity, and they have climbed the ladders, and we have seen the change also in the generation. அக்காலத்தில் ஆட்சி செய்த வெள்ளையர் முதலாளிகள் ஒப்பந்த கூலி தொழிலாளர்கள் பல கொடுமைகளுக்கு ஆளாயினர். அற்பமான கூலி, வாழ்வுக்கான அடிப்படை வசதிகளான உணவு, உடை, உறைவிடம் முதலியவற்றின் பற்றாக்குறை ஆகிய இவற்றில் ஏற்பட்ட துயரங்களை தாங்க முடியாமல் அநியாயத்தை எதிர்த்து போராடும் வகையில் போதுமான கூலிக்காகவும் மற்றும் அடிப்படை வசதிகளுக்காகவும் வேலை நிறுத்தம் செய்ய தீர்மானித்தார்கள். 1943 ஆண்டு செப்டம்பர் திங்கள் 27 நாளன்று பெல்வியாவில் இருந்த சர்க்கரை ஆலைக்கான கரும்பு தோட்டத்தில் உழவர்கள் செய்த வேலை நிறுத்தத்தின் போது 4 தமிழ் போராளிகள் காவலர்களின் துப்பாக்கி குண்டுகளுக்கு களத்திலே பலியானார்கள். அவர்களுள் 32 வயதான கர்ப்பிணியாயிருந்த அஞ்சலை என்ற பெயரை தாங்கிய சுந்தரம் பவத்தன் என்ற பெண்மணி மொரிஷியசு வரலாற்றில் தியாகியாக விளங்கினார். அவளோடு 29 வயதான கிருஷ்ணசாமி முனியனும் 12 வயதான முனிசாமி முனியனும் களத்திலே வீர மரணம் தழுவினர். 16 வயதான மருதை பொன்னப்பன் முனிசாமி மருத்துவமனையில் இறந்தார். The laborers were asking for higher wages because the wages they got were very meager, and therefore they went on strike. They stopped working. And then their leaders went to discuss with the sugar owners, and they signed an agreement with the sugar owners about the conditions. But the conditions were not satisfactory. The laborers were not happy with that. And the laborers therefore decided to put aside the agreement and to continue with their own strike. And it was in that strike that Anjalai was shot down by the police. It is a great tragedy for Mauritius. Not only தமிழர்கள் பீகாரிகளுக்காகவும் போராடி அந்த கரும்பு பண்ணையிலே தன்னுடைய வயிற்றிலே குழந்தையை சுமந்து கொண்டு தன் மண்ணிற்காகவும் தமிழர்களுக்காகவும் கூலி தொழிலாளர்களுக்காகவும் போராடி மிகப்பெரிய வெற்றியை தனது உயிரை மாய்த்து பெற்றுக் கொடுத்தார் என்கும் பொழுது அந்த பெருமை இந்த தமிழ்நாட்டிற்கு சேர்கிறது. I was 12 years old at the time of the death of Anjalai, and I lived near the company's garden in Portree. Many laborers on strike, when they came to Portree, they used to assemble at the company's garden. As a young boy, I was interested in the movement,
Although I was very young, I went to the garden to see the laborers, and therefore I could see them talking about their problems. So on. After her death, funeral service was organized by Pandit Basudev Bishandoyal, a great labor and social leader. Perumal Subrayan wrote a poem on the death of Anjali. I read the poem written by Tamil poet Perumal Subrayan. I even requested to read the poem in celebrations. Ramnarayan, a labor leader, went on hunger strike. And then Ram Ghulam in the assembly asked for a commission of inquiry. The government granted a commission of inquiry into that. That went into the reasons for the laborers' struggle. And they made a lot of recommendations to improve the lot of the workers, to increase their salary, to improve their conditions of work. And one of the important recommendations was the creation of trade unions. Before that, no trade unions in Mauritius. One of the recommendations was the creation of trade unions. And after that, trade unions were created, several trade unions, and many of the labor leaders took to politics, and they became famous politicians, building up of the Labour Party, which fought for the independence of Mauritius and won the independence of Mauritius. One of the direct results of the work of Anjali, therefore, is the creation of trade unions, the development of political parties, and ultimately the independence of Mauritius. There was a big crowd at her funeral, and it is from there on, that the struggle, trade unions started to become recognized. Through that, there have been many trade unions and many political parties who have followed the path of Anjali. And I think it's very important that the youth of today and the future generation knows and should know about the history and struggle of Anjali Kupan. She had the courage to, as a woman, but also as she was pregnant at that time, but she didn't hesitate to stand and fight for her rights, but also for the rights of all the workers. That is what the future generation also should know, that if you are correct, if you're doing a good thing, there should not be oppression. You should fight for your rights, free and fair rights, and equal rights for everybody. I have many times heard about Anjalai as a martyr, having lost her life while struggling for freedom in the cane fields. Her courage has been recognized in 1996 by having a first statue at the Privacy Ghat. This shows also that the government recognizes her courage and contribution for the fight against oppression. She is known as a martyr in the history of Mauritius. Her statue has been set up. It is placed opposite the Supreme Court in Mauritius. A stadium has been named after her, a sports stadium, Anjali Stadium, and she is an icon in Mauritius. இந்த ஒப்பந்த கூலி ஆட்களின் போராட்டமே அஞ்சலை என்ற 3 அங்க நாடகத்தின் முக்கிய கருவாகும். தியாகியான அஞ்சலையின் வீரமரணத்தின் 60ஆம் ஆண்டு நினைவாக நான் 2003ஆம் ஆண்டில் இந்த நாடக நூலை இயற்றினேன். Mr. Painisamy Parayachi, who had wrote this book on Anjalai, and I read it at one go because it was so interesting, it flew so well, and I felt a real urge to be given the opportunity to produce this play for the stage. I think that this play will have to be staged again to show to the public our history in the fight for freedom. And I'm sure that the death of Anjalai must have played an important role, a significant part in Mauritius obtaining its independence. Every year, on the occasion of the anniversary of her death, they garland her statue. Vin recueillis aujourd'hui le statue Anjalai Kupan, femme martyre, vous dire, de l'île Maurice. Quand 75 ans de cela, exactement 75 ans de cela,
Van travailler depuis un peu de temps, puis protester, qui ne peuvent pas payer le minimum wage. C'est dans la loi, en 1934, qui besoin de payer le minimum wage. Mais Bellevue-Arel refuse de payer. Il n'y a pas qu'on aime la loi exister. Il y a des inspecteurs de travail, il y a un Kaugaran Ramgoulam, avec Jane Aran Roy, il y a des syndicalistes là, un inspecteur de travail, à Bellevue-Arel, j'ai besoin de payer. Je refuse de payer. Et là, finalement, c'est une négociation, tant que mon PC rappelle, c'est un board de conciliation, soi-disant. C'est un Ramnarayan, il passe à Ramnarayan avec Jang Dambi, qui se posait négocier pour travailler. Vous pensez que les citoyens ont cédé sous pression. Vous avez un sien de l'accord qui va travailler pas accepté. L'âme qui la grève commencé, l'âme qui finalement ça débouche là, sa tragédie, barbarie de l'époque coloniale, que je tue Anjalai Mauritius A un coup de balle, à l'eau qui est enceinte. J'ai 32 ans si je ne me pas trompé. J'ai un Christian Sami, mon Sami. J'ai un 37 ans, les jumeaux. C'est un autre moutien, Zen, 14 ans, les jumeaux, nous avons à peu près 16 blessés. Mais c'est pourquoi aujourd'hui nous venons recueillir nous ici. Et nous besoin rappeler tellement nous avons une famille Anjalai Mauritius. Nous besoin rappeler ce qui est arrivé dans notre histoire. Ça m'a dit la guerre pour le droit. Et grand-mère, si on est parti travailler, ça peut être. Fini par ce travail. Pas pour finir jamais, parce que nous qui nous pour la guerre, ban droit, ban travailleurs. இவங்களை ஒரு வீர பெண்மணியா பெண்களுக்கு வந்து வீரம் வர வேணும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய பெண்களுக்கு வந்து அஞ்சலை என்று நிறைய வீட்டுகளில் தமிழ் குடும்பங்களில் பெயர் வைக்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். தொழிலாளர்களுக்கான வர்க்க போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு தன்னுடைய உடம்புல குண்டு வாங்கி இறந்து போன ஒரு மாபெரும் ஒரு தமிழ் பெண்மணி வந்து அஞ்சலை. இந்த அஞ்சலுடைய நினைவை போற்றும் விதமாக சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் மொரிஷியஸ் வாசலில் அஞ்சலை அருவாளோட நிற்கிற மாதிரியான ஒரு பெரிய சிலை ஒன்று வச்சுருந்தாங்க. நீதிமன்றங்களில் நம்ம பார்க்குறோம், ஒரு நீதி தேவதை கையில் வந்து தராசு ஏந்தி நிற்கிற மாதிரியான ஒரு சிலையை நம்ம பார்ப்போம். ஆனால் மொரிஷியஸ் நாட்டு சுப்ரீம் கோர்ட், அந்த நாட்டு உச்ச நீதிமன்றத்திலே வந்து அஞ்சலையுடைய சிலை வந்து இருக்கிறத பார்க்கும்போது ஒரு தமிழனா வந்து பெருமை அடைகிறத செய்தியாக இருக்குது. உண்மையாகவே மௌரிஷியஸ் அரசாங்கத்திற்கு மிகுந்த பெருமையை, எங்களுடைய பெருமையான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மகாத்மா காந்திக்கு ஈக்குவலாக அவர்களுக்கு நீங்கள் செய்திருக்கிற இந்த ஸ்டேடியத்துக்கு பெயர் வைத்திருக்கிறீர்கள். முதன்முறையாக புரட்சிகரமான இந்த பெண்மணிக்கு நீதியை நிலையாட்டக்கூடிய ஒரு இடத்திலே அருமையாக அவர்களுக்கு சிலை வைத்திருக்கிறார்கள் என்றால், ஒரு போராளிக்கு முதன்முறையாக உலகத்திலே சிலை இருக்கிறது என்றால், அந்த தூய்மையான புரட்சிகரமான பெண்மணியை சார்ந்த மண்ணில் நாங்களும் பிறந்திருக்கிறோம் என்பதை நினைப்பதற்கு மிக பூரிப்பாக இருக்கிறது. A sad story which should be used as example so that this doesn't happen again. In other words, for people to understand that freedom is the sine qua non of the life of a person and good living conditions. There are 3 statues of Anjalai Mauritius in Mauritius, and also there's a postal stamp in her name also. Every year for Women's Day also, she's remembered for women's rights in the island. People look up to her, that is for inspiration. All Mauritians are inspired by her brave struggle and by her martyrdom, by her death.